অ্যাক্সিলারেটরটা খুব টাইট, ঠিক মতন খেলছে না, আটকে আটকে যাচ্ছে, ঠিক মতন কাজ করছে না। আজ আমরা সেটাই ঠিক করব। আটকে যাচ্ছে, খুব প্রেশার দিতে হচ্ছে, প্রেশার দিলে পিক আপ এরিয়া আটকে থেকে যাচ্ছে, আর হচ্ছে না। খুব কম খেলছে। যখন বেশি প্রেশার দেওয়া হচ্ছে এরিয়া আটকে থেকে যাচ্ছে। আজ আমরা এটাই সাইজ করব, খুব ইজি করে দেবো। পুরোনো ক্লাস তার দিয়ে আমরা করবো। পুরানো ক্লাস কেবিল দিয়ে ক্লাস তারটা কেটে বার করে দিলাম। দুধারের দুটো ক্লাস কেবিলের টিউনিং থাকে, সেগুলো কেটে নেব দুটো। কাটা হয়ে গেছে। তাই কেবিলটাও ফেলাবো না, কেবিলটাও কাজে লাগবে, কারণ কেবিলের ভিতর দিয়ে তার যাবে। আমরা টিউনিং যে কেটে নিয়েছিলাম, একটু ঘামের ভিতরে তার প্লাস্টিক আছে, এগুলো বার করে দিতে হবে, ভিতরে কেবিলটা ঢুকাবো যে ঢুকবে না। দেখুন কিভাবে ফিটিং করা হচ্ছে। পুরোনো মাল যা ছিল খুলে বের করে দেবো, কারণ পুরোনো মাল আর চলবে না, ড্যামেজ হয়ে গেছে। আমরা নতুন করে লাইন করব পুরোনো ক্লাস্টার দিয়ে। ছোট আপনারাও চেষ্টা করলে বাড়িতে করে নিতে পারবে। পুরোনো মাল যা ছিল সব খুলে বার করে দেবো। বাইরে কাঁদিস দূরে
মা কাই ভালো আছে